¿Te imaginas cocinar un solo día y tener la comida lista para toda la... I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Si haces el doble, ya tienes arroz para varios días y se conserva genial. Seguimos con el pollo. Esto es muy rápido y siempre queda bien. En un bol preparo la marinada, zumo de un limón, un par de ajos picados, perejil, un poco de pimentón, aceite de oliva y sal. Remuevo todo y meto las pechugas o los contramuslos cortados. Si puedes dejarlo reposar 15 o 20 minutos, mejor. Y si lo haces la noche anterior, más sabor todavía. Luego a la air fryer, 10 o 12 minutos a 180 grados, dándoles la vuelta a mitad de cocción. Cuando salgan, déjalos reposar unos 3 minutos antes de cortarlos. Quedan tiernos, jugosos y con ese punto de limón que combina con todo. Si no tienes air fryer, al horno o a la plancha sin problema. Ahora que ya tenemos todo cocinado, toca montar los platos. Esta es la parte que más me gusta porque es donde ves todo el trabajo hecho. Yo suelo organizarlo en tupperes para tener las comidas listas. El primer día me llevo arroz con pollo y las verduras asadas, que es un combo brutal. El segundo día pongo las lentejas con verduras y un poco de yogur natural por encima, que le da un contraste buenísimo. El tercero mezclo arroz con lentejas, hago una especie de bol vegetal con un pico de gallo rápido, y es una pasada. El cuarto día aprovecho las verduras que quedan y preparo una crema verde ligera. Y el quinto combino el pollo con una ensalada templada y un poco de arroz. Así tienes variedad, equilibrio y sabor sin repetir lo mismo todos los días. Para conservar todo bien, deja que la comida se enfríe antes de guardarla. Usa tupperes bajos, ponles fecha si puedes y guarda las salsas aparte.
El arroz y el pollo aguantan perfectamente 4 días en la nevera. Cuando vayas a recalentar, hazlo con tapa o en una sartén con una cucharadita de agua para que no se reseque. Y si ves que te sobra, congélalo sin miedo. Y ya está. En una sola tarde tienes 5 comidas completas por menos de 25 euros. Es comida casera, económica y de verdad saludable. No necesitas pasar horas en la cocina ni gastar una fortuna para comer bien. Lo importante es organizarse y aprovechar el tiempo. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete, que vienen más recetas de este estilo, menús reales, sin postureo y llenos de sabor. Y cuéntame en los comentarios qué prefieres para el próximo. ¿Te gustaría que hiciera un vídeo con cenas rápidas de 15 minutos o uno con tuppers que aguanten perfectos 4 días? Nos vemos muy pronto con más ideas y como siempre, cocina fácil, saludable y con bienestar.